Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷலில் எக்ஸாம் ஸ்பெஷலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எல்லா யூனிட்ஸில் இருந்துமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் வீக்கே நான் சொல்லியிருப்பேன், இண்டிவிஜுவலாக ஒரே ஒரு யூனிட்டை படிக்கிறது இந்த டைமுக்கு அவ்வளோ சேஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக் நிறைய சோர்ஸ் போயம் லைன்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறமா சைக்காலஜியில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த வீக்குமே ஆல் யூனிட்ஸில் இருந்துமே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்கமிங் வீக்ஸில் சோர்ஸ் லைன்ஸு, அதுக்கப்புறம் சைக்காலஜியோட கொஸ்டின்ஸு அந்த மாதிரியும் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் நான். அதர் மேஜர்ஸ் சைக்காலஜி பிடிஎஃப்ஸ் நம்மக்கிட்ட வாங்குறீங்க. அண்டு இது எப்படி அதர் மேஜர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா, கன்வேயிங் தான், கன்வே பண்ணி வாங்குறீங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, வீடியோஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணி வாங்குறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்மக்கிட்ட இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஃபார் இங்கிலீஷ் மேஜருக்கு ரெடி பண்ணுறதுனால இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். பரவாயில்ல, எனக்கு இங்கிலீஷில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே, வெல் அண்ட் குட். ஏன்னா பைலிங்குவலில் அதர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரும், நமக்கு நல்லா தெரியும். நிறைய வீடியோஸ் கன்வே பண்ணியிருக்கீங்க. கால் பண்ணுறவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்லாம் சொல்லி. It's a very great enthu to create more and more videos through MCQs. இந்த மாதிரி MCQs ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பெரிய எந்துவாக இருக்குது. அண்டு இன்னொரு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா, எல்லா பிடிஎஃப்ஸ்லேயுமே கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட வீடியோஸ்லேயும் சரி, அதே மாதிரி கொடுக்குற பிடிஎஃப்ஸ்லேயும் சரி, கொஸ்டின்ஸு வித் ஆன்சர்ஸோடு தான் இருக்கும். டெஸ்ட் பிடிஎஃப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்காக லாஸ்ட்டில், அதாவது கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு பிடிஎஃப்லேயுமே எண்ட் ஆஃப் த பிடிஎஃப்பில் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஏன்னா சண்டே ஸ்பெஷலில் எம்சிக்யூஸ் லெவலில் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் டெஸ்ட் பிடிஎஃப்ஸில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு யூனிட்டை முடிச்சுட்டு, ஏன்னா நம்ம டாபிக் வைஸ் எடுத்திருப்போம். ஒரு யூனிட்னா அப்படியே இருக்காது, ஒரு யூனிட்டில் ஒரு டாப்பிக்குமே செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்போம். அதனால் அந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லாவே ஒரு முறை நல்லா ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாவே செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அந்த பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருக்குறோம் ஆன்சர்ஸு. வழக்கம் போல் தான் உங்களுக்கு மெயிலில் வேணும்னாலும் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். த்ரூ பை கூகுள் பே, ஃபோன்பே, அப்படி இல்லைன்னா பேங்க் டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அதை மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ். Which poem is marked by analytical wit? Options are The Ecstasy, The Bully, Canonization, To His Coy Mistress. Correct option is option A, The Ecstasy. Next one. All for Love, The Finest Tragedy relates to dash. Options are Victorian period, Restoration period, Romantic period, none of these. Correct option is option B, Restoration period. Next one. Which novel that the act can be divided into several scenes, but the author has put all the incidents in a single sentence? Identify the novel. Options are She Stoops to Conquer, The Way of the World, All for Love, The School for Scandal. Correct option is option A, She Stoops to Conquer. Next one. Who was the maid of Belinda? Options are Betty, Nymph, both A and B, none of these. Correct option is option A, Betty. Next one. Affliction has dash stages. Options are 2, 3, 4, 5. Correct option is option D, 5. Next one. Syllogism is a form of dash. Options are reasoning, adapting, paradox, farce. Correct option is option A, reasoning. Next one. Standing out, this the word relates to dash. Options are The Ecstasy, Platonic, Self-contradictory, Comparison. Correct option is option A, The Ecstasy. Next one.
Who belongs to the second generation of romantic poets? Options are Shelley, Keats, Byron, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Ode becomes stylish during the dash period. Options are Latin, French, Restoration, Age of Revival. Correct option is option A, Latin. Next one. Andrea del Sarto was included in the volume entitled Dash and published in 1855. Options are Men and Women, Leaves of Grass, Natural Magic, The Lost Ride Together. Correct option is option A, Men and Women. Next one. Dash is an important element in romantic inspiration. Options are Naturalism, Supernaturalism, Modernism, Structuralism. Correct option is option B, Supernaturalism. Next one. A wedding or a festival, a mourning or a funeral. These are the lines taken from Dash. Options are Epithalamion, Prothalamion, Immortality Ode, Adonis. Correct option is option C, Immortality Ode. Next one. Scholar Gypsy is based on the story taken from Dash. Options are The Vanity of Dogmatizing, Empedocles of Etna, The Neckan, The Forsaken Merman. Correct option is option A, The Vanity of Dogmatizing. Next one. Which of G.M. Hopkins' opening stanzas are not only a poetry of astonishing power but also a valuable revelation of consciousness? Options are The Wreck of the Duchess Land, Liverpool and Glasgow, Inkscape, none of these. Correct option is option A, The Wreck of the Duchess Land. Next one. Keats composed his Dash after abandoning the second attempt at Hyperion the Epic. Options are Ode to Atom, Ode on a Grecian Urn, Ode to Evening, Ode to a Nightingale. Correct option is option A, Ode to Atom. Next one. Name of the accountant in the South Sea House. Options are Thomas Tame, John Tipp, Henry Evans. Correct option is option B, John Tipp. Next one. The biblical allusion within the Millow's tale is the reference to Dash. Options are Noah's Ark, Boccaccio's Tessida, Anti-Semitic, Contrition, Confession, Satisfaction. Correct option is option A, Noah's Ark. Next one. Which act get further complications in She Stoops to Conquer? Options are Act 1, Act 2, Act 3, Act 4. Correct option is option B, Act 2. Next one. Matthew Arnold's elegies are filled with Dash. Options are Lacrimal Rerum, Sick Hurry, Divided Aims, all the above. Correct option is option D, all the above. And make a note of it. Lacrimal Rerum and Sick Hurry, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அது. Okay, move on to the next question. Who represents a unique balance in classicism and romanticism? Options are John Keats, Byron, Coleridge, Wordsworth. Correct option is option A, John Keats. Next one. Identify the protagonist or the narrator cries for his friend who is dead, but the lines of the poem are an imitation of Theocritus. Options are Shelley, Keats, Byron, Wordsworth. Correct option is option A, Shelley. Next one. Which of Vikram Seth's work is a novel in verse? Options are The Golden Gate, Cry the Peacock, Prison and Chocolate Cake, Meatless Days. Correct option is option A, The Golden Gate. And one more information. விக்ரம் சேத் அப்படின்ற ஒரு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிலபஸ்லேயே இருக்காது. இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா,
இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிதா தேசாய், சல்மான் ருஷ்டி, அப்புறம் அருந்ததி ராய், குஷ்வந்த் சிங், இவங்கள பற்றியெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸில் வந்து பிஜிடிஆர்பியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஆத்தர்ஸையுமே வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் எ நோட் ஆஃப் இட். ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்மான் ருஷ்டியை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி அருந்ததி ராயை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யார் எழுதுனது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் எ நோட் ஆஃப் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன், which novel deals with the supernatural as elements of a horror and terror? Options are Gothic, Malefiction, both A and B, none of these. Correct option is option A, Gothic. Next one, R.K. Narayan's writing style is often compared to which American writer? Options are William Faulkner, Walt Whitman, Robert Frost, Emily Dickinson. Correct option is option A, William Faulkner. Next one, who is the only Puritan among metaphysical poets? Options are George Herbert, Andrew Marvell, Gray, Collins. Correct option is option A, George Herbert. Today will be the day of what we both said. These are the lines taken from dash. Options are Mending Wall, West Running Brook, Daddy, Butchers. Correct option is option B, West Running Brook. Next one, W.B. Yeats' most favorite song in Geetanjali is dash. Options are 4, 5, 6, 7. Correct option is option D, 7. Next one, the correct statement about the play Tughlaq is dash. Options are it has a comic subplot, it does not follow the 3 dramatic unities, it is a drama of intrigue, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one, with his key Shakespeare unlocked his heart, said by Wordsworth. What was the key? Options are verses, sonnets, comedies, tragedies. Correct option is option B, sonnets. Next one, which poem is the voice of a person and allowed to addresses a second person? Options are To His Coy Mistress, Affliction, The Bully, none of these. Correct option is option A, To His Coy Mistress. Next one, in which of the following poems Sarojini Naidu summarizes human life? Options are Indian Weavers, Awake, Village Song 1, Village Song 2. Correct option is option A, Indian Weavers. Next one, name the quarterly associated with transcendentalism. Options are The News, The Dial, The Universal Ideas, Editorial Corner. Correct option is option B, The Dial. Next one, which of the following is not true of Ralph Waldo Emerson? Options are his famous The American Scholar was delivered as an address before the Beta Kappa Society. In essays like Nature, he elaborates things in new ways. He wrote essays on New England scenery, woodcraft and plantations. He was an eloquent pulpit orator. Correct option is option C. He wrote essays on New England scenery, woodcraft and plantations. Next one, which tale is the moral of Wages of Sin is Death? Options are The Physician's Tale, The Pardoner's Tale, The Summoner's Tale, Wife of Bath's Tale. Correct option is option A, The Physician's Tale. Next one, in which novel of Rajarao the story has been narrated by a Brahmin widow? Options are The Cat and Shakespeare, Kantapura, The Serpent and the Rope, none of these. Correct option is option B, Kantapura. Next one,
On the banks of Y river, 160 lines of blank verse which divided into 5 parts. Which poem that the above lines are spoke about? Options are Tintern Abbey, Prelude, Kubla Khan, Ode to Atom. Correct option is option A, Tintern Abbey. Next one. What was the first fruit of a Renaissance? Options are Utopia, The Fairy Queen, The Divine Comedy, Total's Miscellany. Correct option is option D, Total's Miscellany. Next one. The famous book in which Chaucer tells the stories of Cleopatra and Dido. Options are The Book of Duchess, The Legend of a Good Woman, Troilus and Cressida, none of these. Correct option is option B, The Legend of a Good Woman. Next one. O sun and moon and all your stars, Sirius and Jupiter. These are the lines taken from. Options are Passage to India, To the Brooklyn Bridge, The Cambridge Ladies, Out of the Cradle is Endlessly Rocking. Correct option is option A, Passage to India. Next one. Identify the authors who were considered as anti-transcendentalists. Options are Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. Venue of wedding in Prothalamion is dash. Options are Essex House, Wessex House, Worcester, none of these. Correct option is option A, Essex House. Next one. Who serves as the chorus in the play of a Spanish tragedy? Options are The Ghost of Andrea, Revenge, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. Name the editors of the first folio of Shakespeare's play. Options are Condell, Hemming, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. Walden was published on dash. Options are August 9th, 1854, August 10th, 1854, August 11th, 1854, August 12th, 1854. Correct option is option A, August 9th, 1854. Next one. In what English village does the novel Emma takes place? Options are Highbury, Shrewsbury, both A and B, none of these. Correct option is option A, Highbury. Next one. Half Truth is published in the last edition of the essays in dash. Options are 1615, 1625, 1635, 1645. Correct option is option B, 1625. Next one. Milton's Samson Agonist is written on the model of dash. Options are Greek tragedy, Latin tragedy, French, none of these. Correct option is option A, Greek tragedy. Next one. Who was the first African honored for Nobel Prize in Literature? Options are Holsoenka, Douglas Stewart, Chinua Achebe, none of these. Correct option is option A, Holsoenka. Next one. Dream allegory was a popular poetic form during the dash period. Options are medieval period, Renaissance, Anglo-Saxon, Puritan age. Correct option is option A, medieval period. Next one. Restoration period in England starts from dash. Options are 1640, 1650, 1660, 1670. Correct option is option C, 1660. Okay friends, up to this I conclude. PDFs பற்றி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எது இருந்தாலுமே நீங்கள் 9894955307 அப்படின்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.